So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about narrowband FM. So, generally, single tone FM is two types: narrowband FM and wideband FM. So, how they are divided means according to beta value. When beta is less than 1, అంటే లెస్ దాన్ 1 అంటే పాయింట్స్లో లేదా 1 ఉన్నా కూడా ఈవెన్ బీటా ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నా కూడా నారో బ్యాండే అని అంటారు. ఓకే, సో బీటా less than 1 ఉండాలి, నారో బ్యాండ్ అంటారు. వెన్ బీటా greater than 1 అంటే 5, 6, 7, 8 అట్లా 5 నుంచి స్టార్ట్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 1, 2, 3 ఉన్నా కూడా నారో బ్యాండ్ అంటారు మ్యాక్సిమం. ఓకే, 1 or 2 or 3 బీటా ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 ఉన్నా కూడా నారో బ్యాండే అంటారు. అంటే 1 అరౌండ్ ఉండాలి, అరౌండ్ 1. ఓకే, సో వైడ్ బ్యాండ్ మీన్స్ అబౌవ్ 3 or 4, బీటా greater than 1 అంటే 5, 6, 7 అట్లా ఉండాలి. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. సో we discussed about narrowband FM and derived the equation and seen the relation between amplitude modulation and narrowband FM. Okay, now today we will discuss completely about wideband FM. So what is meant by wideband FM? Okay, when beta is greater than 1. Okay, when beta is greater than 1 means above 5 అనుకోండి, above 5, 4 or 5. Beta greater than 1, 1 means beta greater than 1 means above 4 or 5, 4 వాల్యూ కన్నా 5 వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, బీటా ఈక్వల్ టు 100, బీటా ఈక్వల్ టు 90 అట్లా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. బీటా ఈక్వల్ టు 100, 90 అట్లా వాల్యూస్ ఉంటే 8, 10 అలా వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫార్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. ఓకే, సో టు డిరైవ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ meant by సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్? AC cos 2 pi FCT plus beta sin 2 pi FMT, beta sin 2 pi FMT. This is the single tone equation, beta sin 2 pi FMT. Now this thing we have to expand. Cos A plus B formula undi kada, cos A plus B. So cos A plus B formula means cos A cos B minus sin A sin B. Okay, cos of A plus B formula is cos A cos B minus sin A sin B. So AC is here, amplitude is multiplication factor. So AC into cos A cos B minus AC into sin A sin B. Now in the here beta is greater than 1. Yes or no? Here beta is greater than 1. Then we can't neglect this term. We can't neglect this term. So that's why we go for Bessel functions. Now we go for Bessel functions. What is meant by Bessel functions? Sir, Bessel function అంటే ఏంటి సార్ అంటే దీన్ని మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్లో చదువుకుంటారు, బెసెల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ meant by Bessel equations means cos of cos theta, sin of sin theta అలా. ఓకే, ఆ విధంగా ఉండే వాటిని బెసెల్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. వీ క్యాన్ ఎక్స్పాండ్ దెమ్. ఓకే, cos of cos theta, cos of sin theta, cos of tan theta, tan of sin theta, tan of cos theta, tan of cosec theta. So we can expand them. Those are called Bessel functions. Cos of cos theta, that is called Bessel function, like that. Okay, so we can expand these terms. So we can expand this term by using Bessel coefficients.
So J0, J1, J2, these are called Bessel coefficients. Coefficient, Bessel coefficients. Okay. So this equal to, we can expand this thing. Cos of beta sine 2 pi fmt, we can expand this. Sine of beta sine 2 pi fmt, we can expand this. So the equations for this cos of 2 pi fmt is this thing. J naught of beta plus 2 J2 of beta cos 2 by 2 fmt plus and so on and so on. This is the equation for this. Next, for this sine beta sine 2 pi fmt, for this is the 2j1 beta sine 2 pi fmt plus 2j3 of beta sine 3 fmt and so on. So these two you have to remember. Okay. So this thing, instead of this, we write this. Instead of here, we have to substitute this. Okay, substitute these equations. So AC cos 2 pi fct into this thing. J naught of beta plus 2j2 of beta cos 2 pi fmt plus and so on. Next, AC sin 2 pi fct. Instead of this, you substitute this. 2j1 of beta sin 2 pi fmt plus 2j3 like that. Okay. So multiply these things. So AC J naught of beta cos 2 pi fct. First term. Second term enti? AC 2j2 AC 2j2 of beta cos 2 pi fct into 2 cos 2 pi fmt. Cos 2 pi fct into cos 2 pi fmt. Plus and so on. అలా వస్తూనే ఉంటాయి. అవి తర్వాత రాసుకుందాం. తర్వాత నౌ వీ మల్టిప్లై దిస్, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఏమొస్తుంది? మైనస్ మైనస్ ఏసీ సైన్ 2 పై ఎఫ్సిటి ఇంటూ 2j1 బీటా సైన్ 2 పై ఎఫ్ఎంటి. ఏమొస్తుంది? ఏసీ 2j1 ఆఫ్ బీటా, ఏసీ 2j1 ఆఫ్ బీటా సైన్ 2 పై ఎఫ్సిటి ఇంటూ సైన్ 2 పై ఎఫ్ఎంటి, సైన్ 2 పై ఎఫ్సిటి ఇంటూ సైన్ 2 పై ఎఫ్ఎంటి. Similarly here minus minus AC 2j3 of beta, AC 2j3 of beta sin 2 pi fct sin 3 pi fmt like this. ఓకే, ఎక్స్పాండ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే చూడండి. సో హియర్ ఏసీ జే నాట్ ఆఫ్ బీటా కాస్ 2 pi fct సేమ్ థింగ్ వి డన్. సో మైనస్ 2ac j1 of beta, this thing how we written means, so we rearrange this equation. రీఅరేంజ్ మీన్స్ లైన్గా రాసుకోవాలి. అంటే ఏసీ జే నాట్ ఆఫ్ బీటా కాస్ 2 pi fct ఇక్కడ రాసుకోవాలి. తర్వాత ఏం రాసుకోవాలి? ఇది రాసుకోవాలి. మైనస్ దిస్ థింగ్. రీఫ్రేమ్, వీ హ్యావ్ టు రీఫ్రేమ్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, రీఫ్రేమ్ ద ఈక్వేషన్. ఉన్నదాన్నే అటు ఇటు రాసుకోవాలి. సో ఎందుకు రాసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ J0, J1, J2, J3 లైన్గా రావాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ J0, J1, J2, J3 లైన్గా రావాలి. అందువల్ల లైన్గా రావడానికి మనం ఆ విధంగా రాసుకుంటాం. సో వీ రైట్ ఈక్వల్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఏసీ J0 ఆఫ్ కాస్ 2 pi fct, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ టర్మ్, దిస్ థింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ థర్డ్ టర్మ్, దిస్ థింగ్, this is fourth term here. Okay, so like that we have to reframe the equation. Then now you take the common, or you take the equation. Okay, so AC J naught of beta cos 2 pi fct, దీన్ని డిరైవ్ చేయాలి అంతే. ఓకే, ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి అది ఇక్కడ ఏసీ J1 ఆఫ్ బీటా, ఏసీ J1 ఆఫ్ బీటా 2 ఇంటూ ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని? 2 sin A sin B. ఎస్ అన్న? సో ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది మనం ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, సో 2 sin A sin B ఫార్ములా. 2 sin A sin B ఫార్ములా ఏముంది చెప్పండి? 2 sin A sin B cos of A minus B minus cos of A plus B. So this thing I expand like this. Cos of A minus B minus cos of A plus B. Similarly AC J2 of beta ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 2 cos A cos B ఫార్ములా అంతే కదా. 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B ఫార్ములా ఏముంది? cos of A plus B plus cos of A minus B, FC minus 2FM, FC plus 2FM. Yes or no? Similarly this thing,
AC J3 of beta into 2 sin A sin B. 2 sin A sin B formula में AC J3 of beta cos 2 pi FC minus 3 FM. A cos of A minus B. This thing A minus B minus A plus B. Cos of A plus B. So like that we have to expand. Cos of A plus sin A sin B means cos of A minus B minus cos of A plus B. Cos A cos B means cos of A plus B plus cos of A minus B. So now we have to expand this. AC J naught of 2 pi FCT వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది మనకు, ఇది ఇక్కడ రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మైనస్ ఏసీ J1 ఆఫ్ బీటా కాజ్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎంటి, ఇది ఈ టర్మ్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంతే కదా. సో మైనస్ మల్టిప్లై చేయాలి, దిస్ వన్ మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ థింగ్, అంతే సింపుల్. ఓకే, మైనస్ ఇంటూ మైనస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, AC J1 of beta into cos 2 pi FC plus FM. Now you multiply this thing, this AC J2 of beta cos 2 pi FC plus 2FM into T into AC J2 of beta cos 2 pi FC plus FM into T. Mali this thing minus AC J3 of beta cos 2 pi FC minus 3FM into T minus into minus plus AC J3 of beta cos 2 pi FC plus 3FM into T. So just you multiply these things, multiply the all these. Okay. Now we go for Bessel functions properties. మనం ఈ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత మనకు బెసెల్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ కొద్దిగా చూసుకోవాలి. ఎలా చూసుకోవాలి అంటే, సో అకార్డింగ్ టు బెసెల్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ Jn ఆఫ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, -1 హోల్ పవర్ n J మైనస్ n ఆఫ్ బీటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే next. So therefore this is the formula, Bessel equation coefficient formula అంటారు properties, one of property Jn of beta is equal to -1 whole power n J minus n of beta. అంటే if n equal to 1 then J1 of beta నేమ్ రాసుకోవచ్చు -1 whole power. if n equal to 1, n equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, J1 of beta is equal to -1 whole power 1 ఏంటి, -1 whole power 1 -1. నెక్స్ట్ J minus 1 of beta, J minus 1 of beta. So I can write J1 of beta is equal to minus J minus 1 of beta. So for n equal to 2, then J2 of beta equal to J minus 2 of beta. I can write J minus 2 of beta. n equal to 2 substitute, J2 of beta equal to -1 whole square. -1 whole square ఏంటి, 1 J minus 2 of beta. Yes or no? n equal to 3 substitute చేయండి, J3 of beta is equal to -1 whole power 3 and J minus 3 of beta. -1 whole power 3 ఏంటి, minus J minus 3 of beta. Yes or no? Like that we can write n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. So all these things we have to substitute according to our usage. మన దాని ఫార్ములా ఆధారంగా మనం దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ మీకు ఇప్పుడు కనబడుతుందా. సో ఏసీ J నాట్ ఆఫ్ బీటా కాస్ 2 pi FCT, దీన్ని ఏం చేంజ్ చేయదండి, యూ డోంట్ చేంజ్ దిస్ థింగ్. సో యాజ్ యూజువల్ రైట్ ఇట్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ J1 ఆఫ్ బీటా మైనస్ J1 ఆఫ్ బీటా, ఈ మైనస్ J1 ఆఫ్ బీటాని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, దీన్ని చూడండి ఒకసారి, మైనస్ J1 ఆఫ్ బీటా. సో మైనస్ J1 ఆఫ్ బీటా ఏం రాసుకోవచ్చు, J minus 1 of beta రాసుకోవచ్చా, J minus 1 of beta. Yes or no? So instead of this you write this thing. See here J1 of beta బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు, minus J minus 1 of beta. Minus into minus ఏమవుతుంది, plus J minus 1 of beta. Next same thing again, you see this thing J1, this thing you won't change, J1 of beta ఏం చేంజ్ చేయొద్దండి. ఓకే, సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ AC J2 of beta, this thing you see here. So J2 of beta is equal to ఏంటి, J2 of beta equal to J minus 2 of beta, J minus 2 of beta. Instead of J2 of beta you write J minus 2 of beta. Okay,
ఎందుకు ఇట్లా రాసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్సి మైనస్ 2FM ఉంది కదా, మైనస్ ఉంది కదా, అందువల్ల ఇక్కడ జే మైనస్ రావాలి, -2 రావాలి అట్లా. ఓకే, సిమిలర్లీ దిస్ థింగ్ యూ వోంట్ చేంజ్, ఇది సేమ్ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి -J3 ఆఫ్ బీటా, -J3 ఆఫ్ బీటా నేమ్ రాసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు దిస్, -J3 ఆఫ్ బీటా ఈక్వల్ టు J-3 ఆఫ్ బీటా, ఎస్ అన్న, ప్లస్ J-3 ఆఫ్ బీటా, J3 ఆఫ్ బీటా బదులు -J3 ఆఫ్ బీటా రాసుకుంటే ప్లస్ J-3 ఈ విధంగా వస్తుంది. దీన్ని ఏం చేంజ్ చేయొద్దండి, మళ్ళీ ఈ టర్మ్ని యాజ్ యూజువల్ రాసుకోవాలి, ఆ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి. So substitute all these terms in this equation according to our usage. Mana usage ఆధారంగా రాసుకోవాలి. So this is the equation for wideband FM. This is the equation for wideband FM. Now we have to write this equation, simplify this equation. Now we have to simplify this equation. Then we can write it as S of t is equal to AC into sigma n equal to -∞ Jn of beta cos 2 pi fc plus nfm into t. This is the simplified equation of wideband FM. So wideband FM is equation is S of t equal to AC sigma n equal to -∞ Jn of beta cos 2 pi fc minus nfm into t. Okay. This is equation, wideband FM equation. So this thing I written like this. Substitute n equal to 0 substitute చేయండి, చెప్పండి 0 substitute చేయండి, n equal 0 అంటే J0 of beta cos 2 pi 0 into FM అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఇదే కదా వచ్చేది. దిస్ థింగ్ n equal to 0 substitute చేస్తే ఇదే కదా వచ్చేది. AC ఉంది 0 ఉంది, J0 of beta ఉంది, cos 2 pi fct ఇది 0 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ n equal to 1 substitute చేయండి, ఇక్కడ n equal to 1 J1 of beta cos 2 pi fct cos 2 pi fc plus fm into t ఉందా, ఇది ఈ టర్మ్ వస్తుంది కదా. Jn equal to 1 substitute చేస్తే అదే n equal to -1 substitute చేయండి, -1 substitute చేయండి, J minus 1 of beta చూడండి ఈ టర్మ్ వస్తుందా రాదా, AC J-1 of beta cos 2 pi fc, n equal to -1 substitute చేయండి, n equal to -1 cos 2 pi fc minus fm into t, like that we get. Okay, so this is the equation for wideband FM. Okay, equation for wideband FM. So if you observe this equation, thoroughly, okay, if you observe this equation thoroughly, then see here, wonderful equation it is. So it is nothing but which is, it is carrier signal, yes or no, carrier. This term, ఈ టర్మ్ ఏంటి ఇది చెప్పండి, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం టర్మ్ ఏంటి, అది ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం టర్మ్ ఏంటి, లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఏంటిది లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ 1. ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం టర్మ్ అంటే ఏంటి, ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం టర్మ్ అంటే ఏంటి, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ టర్మ్ యూఎస్బి 1. నెక్స్ట్ అగైన్ ఎఫ్సి మైనస్ 2FM లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ 2. ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం ఒక లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఎఫ్సి మైనస్ 2FM అనేది ఒక లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. సిమిలర్లీ ఎఫ్సి ప్లస్ 2FM ఏంటది, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ 2. సిమిలర్లీ ఎఫ్సి మైనస్ 3FM లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ 3. ఎస్ అన్న, ఎఫ్సి ప్లస్ 3FM అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ 3, and so on means the wideband FM consists of a carrier signal. Yes or no? The wideband FM consists of a carrier signal and number of sidebands. Number of sidebands అంటే LSBలు చాలా ఉంటాయి, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్లు చాలా ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ sidebands it consists of ఇన్ఫినిటీ sidebands అంటే ఇన్ఫినిటీ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్లు ఉంటాయి, ఇన్ఫినిటీ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్ఎం. ఓకే, ఎఫ్ఎం bandwidth is infinity. Okay, FM bandwidth is infinity. It consists of multiple infinity number of sidebands. Very, very important. Okay, so wideband FM
consists of infinity sidebands. So if we draw the spectrum of this equation, okay, if we draw the spectrum of this equation, so దీనికి స్పెక్ట్రం ఏమవుతుంది చెప్పండి, జే cos 2 pi fct cos 2 pi fct ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఒక ఏమొస్తుంది, ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ప్లస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ చూడండి ఇక్కడ, ప్లస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది, మైనస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్, మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్. చూడండి ఇక్కడ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం, ఇది ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది, అవసరం లేదు. ఓకే, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత దీన్ని, యాంప్లిట్యూడ్ చెప్పండి. యాంప్లిట్యూడ్ బికమ్స్ హాఫ్ ఏసీ జే1 ఆఫ్ బీటా జే మైనస్ ఆఫ్ బీటా బై 2 అవుతుంది, యాంప్లిట్యూడ్ హాఫ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ దీనికి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఇక్కడ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అట్ దీనికి ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అట్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అండ్ మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం. ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అట్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, ఎఫ్సి మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. ఎక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత, ఏసీ జే1 ఆఫ్ బీటా బయట యాంప్లిట్యూడ్ హాఫ్ అవుతుంది. సో ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అంటే ఇక్కడ ఇదే కదా, ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం అంటే యువతల వైపు ఉంటుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ వీ గెట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ హియర్, ఎఫ్సి మైనస్ 2fm దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. చూడండి ఎఫ్సి మైనస్ 2fm అంటే ఇది ఎఫ్సి మైనస్ 2fm దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. అలానే ఎఫ్సి ప్లస్ 2fm దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. అలానే ఎఫ్సి మైనస్ 3fm, ఎఫ్సి ప్లస్ 3fm. అలానే ఎఫ్సి మైనస్ 4fm, ఎఫ్సి ప్లస్ 4fm, ఎఫ్సి మైనస్ 5fm, ఎఫ్సి ప్లస్ 5fm, ఎఫ్సి ప్లస్ 6fm, ఎఫ్సి ప్లస్ 7fm, ఎఫ్సి ప్లస్ 8, 9, 10 ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి. సో వైడ్ బ్యాండ్ ఈస్ infinity bandwidth. Okay, so here what happens means, see here it consists of number of ivanni upper side bands. These are all upper side band. USB 1, this is USB 2, this is USB 3. Okay, similarly this one LSB 1, LSB 2, like that. This is LSB3, like that. So it consists of infinity number of upper side bands. It consists of infinity number of lower side bands. Okay. Yes. Now, so infinity number of upper side bands, infinity number of lower side bands. So it occupies the space. Total frequency band గాలిలో మొత్తం ఇదే ఆక్రమిస్తుంది. గాలిలో మొత్తం ఇదే ఒక సిగ్నల్ని, ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ని, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ని మనం పంపించాలి అంటే మనకు ఎంత స్పేస్ కావాలి, ఇన్ఫినిటీ స్పేస్ కావాలి. ఎస్ అన్న, ఇన్ఫినిటీ వరకు ఆక్యుపై చేస్తుంది వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. ఎంత లా ఉంటుంది, ఇన్ఫినిటీ లా ఉంటుంది అనమాట, అంత లా ఉంటుంది వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. సో దాన్ని మనం గాల్లో పంపించాలంటే ఎంత స్పేస్ కావాలి, ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కావాలి, ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఎస్ అన్న, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో అంటే మొత్తం వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఆక్యుపై చేస్తే వేరే సిగ్నల్ ని పంపించగలమా, ఏఎం సిగ్నల్ ని పంపించగలమా, లేకుంటే ఏది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ మొత్తం ఇది ఆక్యుపై చేస్తే గాలిలో ఏమన్నా సిగ్నల్ వేరే సిగ్నల్ పంపించడానికి వస్తుందా? రాదు. సో అందువల్ల ఏం చేశారు అంటే ఈ బ్యాండ్ విడ్త్ ని కొద్దిగా డిక్రీజ్ చేస్తారనమాట. అది మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లో చదువుకుందాం. ఓకే, హౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం బ్యాండ్ విడ్త్. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ స్పేస్ బదులు కొంతవరకు మనం పంపించవచ్చు, కొంతవరకు కట్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఎంతవరకు కట్ చేయొచ్చు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి, నెక్స్ట్ టాపిక్ లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు
this is very very important point. Okay, bandwidth of wideband FM is infinity. సో అంత లా ఉంటుంది సిగ్నల్ అనేది, అంత ఎక్కువ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది వైడ్బ్యాండ్ FM, ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ we have to calculate the power of wideband FM. How we have to calculate power of wideband FM? Power of total power is equal to carrier power, lower sideband 1 power, upper sideband 1 power, lower sideband 2 power, upper sideband 2 power, అలానే PLSB3, PLSB4 plus and so on కదా. Now you write this carrier power formula ఏమి V square by R. ఓకే, V square అంటే VRMS square, సారీ VRMS square by R అంటే V by √2 whole square by R అంతే కదా. VRMS అంటే V by √2 అంటే V square by 2, R equal to 1 అయితే V square by 2 అవుతుంది. V అంటే వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, ఇది ఇక్కడ ఉన్నది వోల్టేజ్, ఇది వోల్టేజ్, ఇది వోల్టేజ్. అంటే ఫార్ములా ఏమి, పవర్ ఆఫ్ క్యారియర్ ఫార్ములా AC స్క్వేర్ J0 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా బై 2 వస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ AC స్క్వేర్ J0 ఆఫ్ బీటా స్క్వేర్ బై 2. అలానే పవర్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ 1 AC స్క్వేర్ J-1 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా 2, పవర్ ఆఫ్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ 1, పవర్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ 2, power of upper side band 2. So we can write it as, see here, AC square by 2 common తీయండి, AC square by 2 కామన్ తీస్తే J0 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా J-1 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా J1 ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా, అలానే J-2 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా, అలానే J2 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. సో ఐ క్యాన్ రిటర్న్ యాజ్, దీన్ని ఏమని రాస్తాను, ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏమని రాస్తాను అంటే AC స్క్వేర్ బై 2 రాసుకోవచ్చు, మైనస్ n ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ Jn స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా అని రాసుకోవచ్చు. చేస్తాను, J ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, n ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే J0 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా వచ్చింది. అలానే n ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 స్క్వేర్ చేస్తే J1 స్క్వేర్ ఆఫ్ J1 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా వస్తుంది. n ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, J-1 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా వస్తుంది. n ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, J2 స్క్వేర్ ఆఫ్ బీటా వస్తుంది. సిమిలర్లీ, సో n equal to minus infinity Jn square of beta అని రాసుకోవచ్చు. This term can be replaced by like this. According to Bessel coefficients, according to Bessel properties, what happens, see here, the whole term becomes 1, this becomes 1, that is according to Bessel property, equal to 1 అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, టోటల్ వైడ్ బ్యాండ్ FM పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యారియర్ పవర్. టోటల్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC స్క్వేర్ బై 2 అంటే ఏంటి, AC స్క్వేర్ బై 2 అంటే ఏంటి, క్యారియర్ పవర్, అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్ పవర్ అంటే మాడ్యులేషన్ జరగక ముందు ఉన్నటువంటి క్యారియర్ పవర్. బిఫోర్ మాడ్యులేషన్ క్యారియర్ పవర్ ఎంత ఉందో అంతే పవర్ ఉంటుంది వైడ్ బ్యాండ్ FM కి. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో 2 పాయింట్స్ వచ్చినాయి మీకు. bandwidth of wideband FM is infinity. ఇదొక పాయింట్, గేట్లో అయినా కానీ లేదంటే ఎక్కడైనా కానీ మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇవి వస్తాయి. ద పవర్ ఆఫ్ వైడ్బ్యాండ్ FM is equal to అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్ పవర్. 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎఫ్ఎంలో ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. నెక్స్ట్, కార్డ్సన్ రూల్. ఈ కార్డ్సన్ రూల్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మనకు వైడ్ బ్యాండ్ FM ఎంత ఉంది చెప్పండి. వైడ్ బ్యాండ్ FM ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, సరే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా వైడ్ బ్యాండ్ FM. ఇది FC అనుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్స్. సో ఈ టోటల్ ఈ విధంగా ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుంది వైడ్ బ్యాండ్ FM. ఎంతవరకు, ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫినిటీని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే, సో అందువల్ల మనం వీ క్యాన్ డిక్రీజ్ ద బ్యాండ్విడ్త్. ఇన్ఫినిటీ కాకుండా, సో అంత మొత్తం సిగ్నల్ కాకుండా కొంత సిగ్నల్ని మాత్రం పంపించవచ్చు, కొంతవరకు మాత్రం పంపించవచ్చు. సో అది ఎంతవరకు పంపించాలంటే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థియరీస్ టు డిక్రీజ్ ద బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ వైడ్ బ్యాండ్ FM. సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద infinity occupied, infinity space occupied by the wideband FM. So there are different theories, so many theories to decrease the bandwidth, okay, to compress the bandwidth. So in that, Carson rule is very very important rule. Okay, it is for 2 marks important. Okay, Carson rule. Carson rule, why we are going for Carson rule means to decrease
టు కంప్రెస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. సో కార్సన్ అనేవాడు ఏం చెప్తాడు అంటే, సో చూడండి, ఇది ఎఫ్సి అనుకుంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. ఎస్ అన్న. సో అకార్డింగ్ టు కార్సన్ రూల్, ఓన్లీ బీటా ప్లస్ 1 upper side bands and beta plus 1 lower side bands. Only beta plus 1 lower side band, only beta plus 1 lower side band మాత్రమే 95% ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా ఇన్ఫినిటీ ఉన్నా కూడా ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు మాత్రమే 95% ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ నెగ్లిజబుల్, దీస్ ఆర్ ఆల్ నెగ్లిజబుల్. ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ దీని ఒక, ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ నెగ్లిజబుల్. ఓన్లీ బీటా ప్లస్ 1 ఇన్ఫినిటీ కాదు, ఇన్ఫినిటీ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇన్ఫినిటీ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇన్ఫినిటీ వద్దు. ఓన్లీ బీటా ప్లస్ 1 అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్లు మాత్రమే తీసుకోండి, ఓన్లీ బీటా ప్లస్ 1 లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్లు మాత్రమే తీసుకోండి, చాలు. 95% ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులోనే ఉంటుంది, మిగతావి నెగ్లెక్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. Okay, according to Carson rule, infinity upper side band, we won't consider infinity, we consider only beta plus 1 upper side band, only beta plus 1 lower side band we consider. So by considering only beta plus 1 and beta lower side bands and beta plus 1 upper side bands, then the formula for our wideband FM becomes, the formula for wideband FM is nothing but 2fm into beta plus 1. That is the formula. Okay, beta plus 1 consider cheste, if we consider beta plus 1 upper side band, beta plus 1 lower side band, then the formula for wideband FM is this one, 2fm into beta plus 1 or this thing. 2fm into beta name రాసుకోవచ్చు, delta f by fm అని రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దీన్ని fm ని లోపలికి పంపిస్తే ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు, సో 2 into delta f plus fm. These are the three forms of bandwidth of wideband FM. So that is the formula for bandwidth of wideband FM. ఇంకా చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, బట్ కార్సన్ రూల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. కార్సన్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇన్ఫినిటీ వద్దు, ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటే మనం పంపించాలని వైడ్బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంని ఓన్లీ బీటా ప్లస్ 1 మాత్రమే తీసుకోండి అన్నాడు. బీటా ప్లస్ 1 అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్స్ అండ్ బీటా ప్లస్ 1 లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ మాత్రమే చాలు, మిగతావి నెగ్లెక్ట్ చేయండి అన్నాడు. అలా తీసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది ఫార్ములా, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దీని మీద మనకు జేఎన్టీయూలో. ఓకే, అన్ని అవే ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఇది వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంని ఒకసారి చూసుకోండి, అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ నేరో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకే, మెటీరియల్లో ఇది ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఓకే, సో బీటా గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం అంటారు, బీటా లెస్ దాన్ ఉంటే నేరో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసి జనరేషన్ డిమాడ్యులేషన్ చెప్పుకుంటే మనకు యూనిట్ అయిపోతుంది. ఇందులో ఎఫ్ఎం జనరేషన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్ఎం డిమాడ్ 6 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డిమాడ్యులేషన్ 6 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇవి చెప్పుకుంటే మనకు యూనిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా చదవండి. ఓకే, ఎఫ్ఎం కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనం ఇప్పటికి కూడా ఎఫ్ఎం యూజ్ చేస్తున్నాం. టిల్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఎఫ్ఎం రేడియో, టీవీలో మీరు సౌండ్ వింటారు కదా, ఆ సౌండ్ ఎఫ్ఎం ద్వారానే వచ్చేది. ఓకే, సో అలా ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఇప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం, యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ యూజ్ చేయట్లేదు, ఎక్కడ తక్కువ. ఓకే, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ వీఆర్ యూజింగ్. దట్స్ వై ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ టాపిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏఎం ఎఫ్ఎం మీరు ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, ఏఎం ఎఫ్ఎం ఏమి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలండి, మిగతావి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాము. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్దాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ మేబీ మళ్ళీ కావాలంటే ఈవినింగ్ తీసుకుంటాను, లేదంటే టుమారో తీసుకుంటాను. ఓకే.
సో అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాను. సో మెటీరియల్ 5 యూనిట్స్ పంపించాను నేను, నోట్స్, రన్నింగ్ నోట్స్ అది. ఓకే, మెటీరియల్ నేను తర్వాత జిరాక్స్ ఇస్తాను. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, so I'm closing the session.